everyone, welcome to my channel Learn French with Master Paul. Today we are going to learn alphabet letters in French. It's the same letter like in English. We have also 26 letters, but the way we pronounce is different. First, before starting the lesson, I ask you to subscribe to my channel if you haven't done. Give a thumbs up. Then press the bell icon to receive the notification when I post new videos. Now, let's start! The first letter is A. A. The word is avion. Avion means aeroplane. For each word, I have given the picture on the top of the slide. B. The word is bateau. B. C. Carotte. C. C. D. Dinosaure. D. D. E. Éléphant. E. E. F. Fourmi. F. G. Globe. G. G. H. Hibou. H. H. I. Igloo. I. J. Journal. J. J. K. Kangourou. K. K. L. Lion. L. L. M. Montre. M. M. N. Ni. N. N. O. Orange. O. O. P. Poubelle. P. P. Q. Quille. Q. Q. R. Râteau. R. R. S. Seau. S. S. T. Table. T. T. U. Usine. U. U. V. Voiture. V. V. W. Wagon. W. W. X. Xylophone. X. X. Y. Yo-yo. Y. Y. Z. Zèbre. Z. Z. Thank you for watching my channel. Like, comment, share and subscribe to my channel.